Fall is just around the corner, and Vietnamese people during fall, there's a lot of weddings. And as you can see, there's going to be a lot of food available for weddings. So in this episode of Fine Cuisine, we are going to introduce you to some of the dishes that are used in a traditional Vietnamese wedding. So why don't you follow me and we'll check out what are some of those delicacies that contribute towards a happy forever, Vietnam style. A traditional wedding feast lasts for several days. Despite the name wedding feast, the feast is typical of a traditional Northern Delta food tray. A wedding will last several days, 3 of which are given to eating. A feast tray in a wedding contains 4 dishes, served in bowls, and 8 dishes served on plates. Traditional feasts are complicated both in the food preparation process and the way food is served. As society blends with modernity, the complexity of tradition is, however, still preserved. One aspect that cannot be missed in a traditional wedding feast is actually bánh phu thê, or the husband and wife cake. And I'm actually here at Dinh Bang village. In this town, there is a woman that's still making those cakes, and she's been making those cakes for years. It's a tradition of her family. So I'm going to go and meet her and see how the cake is made. So follow me. The Luo Sun husband and wife cake brand has been around for over 20 years. But before the brand was even born, there had been 3 generations making the cake. The cake is now one of the most well-known products in Dinh Bang village. When the wedding season or the Dead New Year comes to town, the facility is busier than ever. Xin chào cô. Cô ơi, thì cô học làm bánh này từ bao giờ ạ? Mình làm bánh được 20 năm, làm từ 3 đời. Bà ngoại nhà tôi lấy cô. Cô ơi, bánh phu thê được dùng trong những dịp nào ạ? Bánh phu thê dịp trong những dịp ăn hỏi, ngày cưới và trong những ngày hội của nàng. To make the husband and wife cake, one needs to complete 4 processes: making the cake dough, making the fillings, wrapping the cake, and steaming or boiling the cake. The first-grade glutinous rice flour is mixed with sugar and green papaya shreds so that the dough can be more chewy. Tưới nước rành rành này vào cho nó đủ. Đây là nước rành rành. Quả rành rành ngâm, bắt đầu lọc lấy nước. Vâng. Cái nước rành rành của nhà mình là pha như thế nào ạ? Ngâm cái quả rành rành khô, lấy cái lõi thôi, tức là lấy cái hạt ở trong ngâm nước nóng cho nó vỡ ra thì là mình lọc lấy nước, lọc 2-3 lần lấy nước, tưới vào thôi. Thế cái quả rành rành này chỉ để dùng để cho màu cho bánh thôi? Cho màu bánh, và cái quả rành rành nó là vị thuốc bắc. So one special thing about the Vietnamese traditional foods is that it's very, very detailed in the ingredients. As you can see, this is just a normal dough, but at the same time, you get little papaya strips right in it. And then once you steam it, you won't be able to see the strips, but it'll still be there. So, you know, the little details add texture and taste to each of the Vietnamese traditional dish. So this is actually the dough that's finished after the kneading process. And the special thing about this dough is actually if you get a chance to feel it, it really feels like a cookie dough. But the difference is that this dough still has a little bit of texture, so it's not as completely smooth as cookie dough. And of course another difference is that this is going to be steamed rather than baked compared to cookie dough. So the next step is probably going to be putting this dough into the banana leaf. So let's go and check out how it's going to be done. Now it's time to spread the dough and put in the green bean fillings. The fillings will be flattened and the dough folded over. Bác ơi, nhân làm nào ạ? Nhân thì làm bằng đậu xanh. Đậu xanh coi như là đun lên, là cát lên, xong là giã ra nhào đường vào. Là đun với nhau thành nhân. Thế thì bây giờ bác để cho cháu thử là cháu ngồi đây. Vâng. Và cháu lại cắt lên.
này chắc nó gần 1 cân. The dough flattening process looks rather simple. I think I can do it well. Right, so these are the two basically folded products, and one of them is good, one of them is not. Guess which one? This one is the one that's not good. And the reason why is because it's a little bit too small, and the reason for that is because the dough is a little bit too thin when I cut it. So that's why it's really important to spread the dough evenly so that each of the piece of the dough is the same. So this I need to redo. This is okay. The fute cake is wrapped in multiple layers of banana leaf to ensure the stiffness of the leaves during steaming, and hence the perfectly squared cake products. So that now that I'm done with the initial procedures of making the cake, I will actually go on to try the final steps, which is basically to tie up the banana leaves and also to steam the cake. And that's when the final product's going to come out. The final layer is a layer of zong leaf, an even stiffer type of leaf to ensure the cakes are not squashed by the weight of the ones on top. Care needs to be taken to take the cakes out as fast as possible, so that the ones at the bottom are not overcooked. So hot, like it's not even funny. I don't know how they can manage to do everything with their own bare hands, but it's like steaming hot. After steaming, each cake is pressed between two pieces of wooden boards so that no water is left inside the cakes. This allows the cake to keep for a longer time. I did not expect such a complicated process. Now this process is slightly therapeutic, you know. I think when I'm really stressed or when I'm really angry at somebody, I think I can use this way to basically vent all my anger. So just squeezing all the water out. It's very therapeutic. Cô, đây là mẻ bánh hôm nay cháu đã giúp đỡ các cô, các chị làm vừa nãy đấy ạ. Vâng. Thế thì cô ơi, cô cháu mình thử một miếng xem, xong rồi cô nói cho cháu xem là mùi vị thế nào cô nhé. Cháu làm được. Ngon ạ, làm được ạ. Có đúng mùi vị không cô? Đúng mùi vị. Vâng. Có đỗ mà. Cảm thấy rất ngon và thanh đấy ạ. I've tried so many glutinous rice dishes before, but this one is a little bit different. It's a little bit more chewy, the taste is a little bit more organic. And it's no wonder that this is being used so much in traditional weddings and traditional ceremonies because it preserves the traditional way that people make it and try to preserve the taste. The taste is organic, the taste is natural. So I do love this a lot. The husband and wife cake is a necessity during an engagement ceremony in Hanoi and Bat Chang. The guy will bring the cakes to the bride-to-be's house. The wife's family, on the other hand, will include the cake in wedding invitations. Bat Chang village in northern Vietnam is famous for pottery products, but there is another thing that the village is famous for: their traditional feasts. Today, I'm so honored to be visiting a traditional wedding ceremony right here in Bat Chang. And Bat Chang may look a bit simple to you, but the wedding ceremony itself
And the wedding feast is highly complicated. So I'm so excited to check out the complicatedness of the wedding feast right here. So why don't you follow me? The traditional wedding feast is probably one of the more complex feasts in Vietnamese tradition. The feast needs to accommodate several hundreds to thousands of people. In a wedding feast, 5 colors need to be present: red, green, white, yellow, and brown. Apart from those dishes, there is another specialty which is often served at the wedding feast in Bát Tràng village. This dish requires the carefulness and complexity in preparation and cooking. Nồi măng này thì phải chuẩn bị trước khoảng 10 hôm. 10 hôm. 10 hôm. Wow. Coi như là xé măng. Xong đến cách 2 hôm cưới thì bắt đầu mới luộc măng, xào mực, bắt đầu mới xào măng và mới mực, mới nấu thành món canh như thế này. Cái mực thì nó rất là ngọt, mà khi làm lên rồi sao vàng nó rất là thơm. Khi xào vào mấy măng này thì cái nước mực, cái măng, nhưng mà trong đây phải còn rất là nhiều, còn nước tôm nữa. Thế xong đun cái nước tôm lấy cái nước và cái nước xương lấy cái nước, xong bắt đầu mới xào lẫn vào măng và mực. Cho nên tất cả nó cộng tác vào nó quyện mà nó rất là ngon, nó ngọt, có độ ngọt rất là ngon, rất là sâu. Thường là cái món này cầu kỳ như vậy thì nó chỉ dùng trong những cỗ cưới, hay là nó dùng trong những các cái nó cầu kỳ như này, nhưng mà ở đây nó là đặc sản của quê hương. Cho nên là cỗ giỗ gia đình cũng có, hoặc là khách xa đến gia đình cũng có, là cũng để mời khách. Và một cái mâm cỗ cưới thì là chúng ta có những cái món như thế nào? Cái mâm cỗ cưới chẳng hạn như ở đây thì là có 12 món. Đấy. Thì một máng tráng miệng là hoa quả, một máng xôi. Thế còn là 2 bát canh. 2 bát canh thì một bát canh này là một bát canh bóng và một bát canh mọc. Thế còn thường là cũng như mọi nơi là một đĩa thịt gà, một đĩa chim, một đĩa cá, một đĩa tôm chao. Each of the wedding feast set actually contains 11 to 12 dishes. And the special thing is that each of the dish is created by a group of people specialized just to create that dish on the wedding day itself. And of course, each of the set contains one of each of the dish itself. The wedding feast in Vietnam traditionally lasts for 3 days. Each day will serve a different group of guests. Wedding feasts may be the chance for family members to meet people they haven't met in years. Normally, you cannot see the bride at the wedding feast, as the event often takes place one day before the official wedding ceremony. I'm now off to visit Miss Lâm, and she's one of the person in Bát Tràng village who's been making the traditional feast for a long time. So she's very experienced, and she can tell me all I need to know about how to make the traditional foods. So follow me, and we'll get to her house right now. Miss Lâm family is one of the representative traditional families in Bát Tràng. She was originally from Hanoi but got married in Bát Tràng instead. Throughout 40 years living in Bát Tràng, she has learned the art of making traditional feasts from her mother-in-law. Now she cooks feasts for her family's important occasions and visitors to her tradition-rich home. Visitors come here not only for the taste of the feast, but also for the feel of being served the traditional Vietnamese way. As you've just seen, the traditional wedding feast in Hanoi, or Bát Tràng specifically, has 12 dishes. But today, we're actually going to make 4 of those 12 dishes. They're all traditional, and I have all the ingredients here with me. I just took them from the market, and today we're going to be making 4 dishes. They are, first dish is a bird stew dish.
And then we're going to make two bamboo sprout dishes. One is a soup and one is a stir fry with kohlrabi. And we're also going to make a traditional dessert dish. So Ms. Lum is going to teach me how to do all those things right here, right now. Măng thì có cái măng thanh hủy ấy, thì nó rất là giòn. Vâng. Mà nó dài giống như thế này này. Đấy. Khi mua về thì cháu muốn xé được nhỏ này thì cháu phải tước nó ra, xong cháu ngâm 1 tiếng. Thế sau khi ngâm xong một cái nó mềm ra như sợi lạt ấy, thì bắt đầu mình mới bỏ hết những cái già, mấy cái râu ria các thứ đi, sau đó thì mình mới lạng nó ra. Cháu thử tước đi. Dạ vâng. Bác ơi, tại sao mình phải làm măng tước nhỏ ra như thế này ạ? Tước nhỏ như thế này thì đến khi mình xào măng này, Vâng. với thịt nó cuộn vào với nhau ấy, thì nó có, tức là ăn cả 3 thứ với nhau nó rất là ngon. Vâng. So the thing about the traditional Vietnamese dishes is actually it's very complicated right in the preparation process. As you can see how we prepare the bamboo, you know, if you're not careful, you're not going to get a perfect string of bamboo just like this that's going to taste good. So I think it takes a lot of practice, and it also takes a lot of, you know, patience from the person, from the preparator. Mua mực ấy, thì chọn cái con mực của Thanh Hóa ấy. Cái con mực cái ấy, nó tròn cái đuôi ấy, thì là con mực cái. Vâng. Thì nó mềm. Thế sau khi mình mua về một cái, mình bóc hết màng mẩy đi, râu ria bỏ hết đi, xong chỉ lấy cái thân của nó thôi. Sau đó mình để nó ráo thì mình cho vào nướng, bếp than ấy, mình nướng nó đi. Thế xong mình cũng tước như là tước măng ấy. Đấy. Tức là làm cái món này nó rất là cầu kỳ đấy. Vâng. Nhưng mà càng cầu kỳ bao nhiêu thì cái món nó càng ngon. Vâng. Cả chất xơ, cả chất đạm đều, Cả chất xơ chất đạm. đều rất là cầu kỳ. Rừng có nhá, thí dụ như thịt lợn thì ở rừng nhá. Vâng. Thế còn mực thì ở biển nhá. Thế còn thì măng thì ở thịt lợn thì ở đồng bằng này. Thế còn măng thì ở rừng. Vâng. Đấy, đây thì là biển. Đây là con Vâng. cũng xé như thế này. Ngày trước thì nấu ở trong gia đình thôi. Nấu cỗ để khi giỗ ngày Tết ấy. Vâng. Đấy. Thế mới mời bạn bè, thế còn bây giờ ấy mà cháu ạ, thì làm cỗ cưới người ta cũng làm món này. Cái xôi này thì thí dụ như là mình thấm khô cái gạo đi mà, thì nó đã rời ra từng hạt một rồi. Vâng ạ. Thế sau đó mình cho mỡ vào thì nó cũng đã vào từng hạt một rồi. Thế sau đó mình trộn muối vào, muối xong rồi đấy bắt đầu cho đỗ. Cái đỗ thì mình đánh cho nó tơi tả ra. Our next dish, the bird stew, is most complicated in its preparation process. Mushrooms need to be washed thoroughly, and the bird needs to be freshly slaughtered. The ingredients that go into the stuffing contain the standard salt and pepper, but also vermicelli noodles, young rice, and lotus seeds. All seasoning is then mixed with ground pork, and the stuffing is pan-pressed into the bird. The bird opening does not need to be closed, unlike stuffing a turkey. Now that we have all the preparations ready, we're now ready to go into the kitchen to actually work with the fire and work with the heat to cook the food.
Now this glutinous rice dessert dish is actually very different from the normal ways that people cook glutinous rice because now we have to steam it twice. After steaming for the first time, we have to cool down the rice and separate the rice grains. And then the steaming for the second time is to ensure that all the grains are completely cooked so that the rice will be separated and it'll be chewy. Đó bác, thì bây giờ bác cháu mình đồ lần thứ hai nữa nhé. Đồ lần thứ hai nhé. So the cooking process, the traditional way, is actually very much similar to each other. It's basically stir-frying all of the things that we've shredded and combining them together into a soup base. So it's going to taste really, really delicious and awesome. We will now stir-fry the shredded squid and then the lean pork meat. Then finally, we will stir-fry the bamboo shoots. We will then combine them all together into a pot and add water. While we wait for the soup to cook, we will continue with the bird dish. The bird is quickly fried in garlic oil first. Then it's put into a pot of boiling water and simmered for 1 hour. A completed feast will be served on a Vietnamese food tray. The feast contains at least 5 dishes and can range up to 13 dishes. The feast represents the collective nature of a Vietnamese gathering. People sit together to eat around a set of food that look and taste harmoniously together. I'm eager to enjoy the traditional feast, which took me a whole day to make. Nó có cái cháu xin bác. Cháu mời bác ạ. Cháu ăn đi. Wow, cháu thấy không hề có vị tanh của mực mà nước nó rất là ngọt, mà cái sự ngọt này nó đã hòa quyện vào trong măng bác ạ. Cháu rất là thích. Cỗ của Bát Tràng ấy thì là thường thường là ăn xong là người ta thổi, có xôi thì là xôi bò rồi, nhưng mà xôi bò thì nó lại đi với chè đường. Thì tráng miệng ở đây thì toàn là xôi bò chè đường. Nhiều người ta ăn xôi bò người ta lại trộn lên, như Phương ăn thử. Cháu cảm ơn bác. Nhạt quá cũng không ngon. Cặp đôi hoàn hảo đấy. Cháu có thể ngửi đến mùi hoa bưởi đấy ạ. Để đạt được một cái mâm cỗ truyền thống đạt yêu cầu thì nó cần có những tiêu chuẩn gì hả bác? Nói chung ấy, nếu mà làm chuẩn một cái mâm cỗ Hà Nội, nói thẳng ra là cỗ ở Việt Nam ấy, thì phải có những cái món cổ truyền như thế này thì nó mới ra một mâm cỗ. Ví dụ cái bát chim hầm này thì là cháu biết rồi đấy. Tức là cũng phải làm rất cầu kỳ. Cái bát măng mực cũng thế. Tất cả những cái bát nấu ấy là rất cầu kỳ. Cho nên là những cái bát nấu này là không có thay đổi nhiều đâu, vẫn phải giữ nguyên như ngày xưa. All the dishes that I've tried today, they're so delicious. I've never tried anything as good as these dishes that I've tried today. And all of them, even though they're so complicated to prepare and complicated to make, but the taste, it's so homely, and I think it can suit everybody. And each of the dish has its own taste, but together they form a very light feast. No wonder Vietnamese people love these foods so much, because you can just eat a lot of them every time, and I just won't get sick of it. So it's been such a great experience for me to be able to check out how to make these dishes so I can make some at home myself. You've just seen elements of a traditional Vietnamese wedding feast, and you've seen how the feasts are complicated in terms of the ingredients and the steps taken to prepare the food as well as serve the food. And these complexities only showed how much people in the past cared about the people that they were serving, and also the people now still care the same way. And I've definitely learned something from this experience, something that I wasn't so familiar with back in the past, and I hope you've gained something as well. So make sure to join us again on another episode of Fine Cuisine, where you'll get to see another aspect of Vietnamese tradition. That's it for now. Goodbye.